Hi friends, welcome to today's episode of KPS Bio Tutorials. In a previous episode, we have been discussing about the principles of inheritance and variation. In the last episode, we have been discussing about the Mr. Krieger John Mendel, the father of genetics. Today, I would like to talk about how Mendel discovered the secret behind the inheritance and variation, and how he conducted his hybridization experiment on the garden pea plants, and how he postulated the famous laws of Mendel, namely Mendel's law of dominance, Mendel's law of segregation, and Mendel's law of independent assortment. So let us go to the topic. Today I would like to talk about the Mendel's hybridization experiments. The experiments conducted by Krieger John Mendel is said to be hybridization experiments. Hybridization experiments എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം, he was hybridizing the garden pea plants. Different varieties of garden pea പ്ലാന്റുകൾ തമ്മിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പോളിനേഷൻ നടത്തിയിട്ടാണ് മെൻഡൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് ചെയ്തിരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്. ഹൈബ്രിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത വെറൈറ്റീസിൽ നിന്നും പുതിയൊരു വെറൈറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഹൈബ്രിഡ്സിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് Mendel's experiments are known to be hybridization experiments. Mendel selected garden pea plant or Pisum sativum as his experimental material because it has many advantages. One advantage is many varieties are available for garden pea plants. Garden pea plantil എന്ന Pisum sativum എന്ന സ്പീഷീസിൽ തന്നെ ധാരാളം വെറൈറ്റീസ് അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ tall plant and dwarf plant with white flower color and violet flower color. ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് വെറൈറ്റീസ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാന്റ് ആയിരുന്നു ഗാർഡൻ പീ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. The second advantage was flower structure was ideal for artificial cross pollination. അതിൻ്റെ ഫ്ലവർ സ്ട്രക്ചർ, ഗാർഡൻ പീ പ്ലാന്റിൻ്റെ ഫ്ലവർ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പോളിനേഷൻ നടത്താൻ വളരെ എളുപ്പമുള്ള ടൈപ്പ് ഫ്ലവർ സ്ട്രക്ചർ ആയിരുന്നു. ദെൻ തേർഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ്, ഹൈബ്രിഡ്സ് വെർ ഫെർട്ടൈൽ. ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ നടത്തി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹൈബ്രിഡ്സ് വീണ്ടും റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടത്താൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഫെർട്ടൈൽ ആയിരുന്നു. ദാറ്റ് വാസ് അനദർ അഡ്വാൻറ്റേജ് of garden pea plants. Fourth advantage was it is an annual plant. That means it can be cultivated throughout the year. That means their life cycle was very short. Its life cycle is very short. So numerous generations can be generated even at a single year. That was another advantage. Then it is a herbaceous plant, so very easy to handle. ഒരു സ്മാൾ ഹെർബേഷ്യസ് പ്ലാന്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനും കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനും എല്ലാം വളരെ ഈസി ആയിരുന്നു. സോ ഡ്യൂ ടു ദീസ് റീസൺസ് മെൻഡൽ സെലക്റ്റഡ് garden pea plant as his experimental material. Mendel studied different alternative forms of Pisum sativum. He studied about 7 pairs of contrasting characters in Pisum sativum. The first pairs of characters Mendel studied were the seed form. There were 2 types of seeds. One is a grey round form and the other one a white wrinkled form. Grey round and white wrinkled seed. And the second contrasting pairs of characters were Mendel studied the cotyledon color. There were 2 varieties of cotyledons in Pisum sativum. One is a yellow colored, other one a green colored. The next pair of contrasting characters were the flower color. There were 2 varieties, a white flowered and a violet flowered. Next one is pod form. There were 2 varieties of pod forms. One with a full pod, other with constricted pod. Here you can see the shape.
One is a constricted with serrations, other one a flat or full pod. So there were two varieties of pod shapes in Pisum sativum. The other contrasting pairs of characters was pod color. There were two pod colors, a yellow pod and green pod. Then next pair of contrasting character was flower and pod positions on the stem. There were two varieties of flower positions. In one form it was axial pods and flowers. That means the pods and flowers present at the axial position of the stem. The other one, terminal pod and flower. The pod and flowers were present at the terminal position of the stem. It was the second variety. The last pair of contrasting characters was the stem size. There were two varieties, a plant with a long stem and plant with a short stem. So totally 7 pairs of contrasting characters were studied by Mendel in Pisum sativum. The availability of this much contrasting characters in a single species was the most important feature of the Pisum sativum. That is why Mendel selected Pisum sativum as his experimental material for his studies. After the selection of his experimental material, he made these plants as true breeding plants. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസിന് എല്ലാം അദ്ദേഹം ട്രൂ ബ്രീഡിംഗ് ആയിട്ട് മാറ്റി. 14 വെറൈറ്റീസ് 7x2 14 വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ഗാർഡൻ പീ പ്ലാന്റിനാണ് അദ്ദേഹം സെലക്ട് ചെയ്തത്. ഈ 14 വെറൈറ്റീസിനെയും അദ്ദേഹം ട്രൂ ബ്രീഡിംഗ് പീ പ്ലാന്റ്സ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റിയതിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ട്രൂ ബ്രീഡിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് by self-fertilization, selfie. That means fertilization between same varieties for many generations. അതായത് ഒരേ വെറൈറ്റി പ്ലാന്റ്സിന് തന്നെ സെൽഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ, അവ തമ്മിൽ തന്നെ വീണ്ടും റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അടുത്ത ജനറേഷൻ ഫോം ചെയ്യുന്നു. അതിൽ നിന്നും ഒരേ വെറൈറ്റീസിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് വീണ്ടും ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടത്തി അടുത്ത ജനറേഷൻസ് ഫോം ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ജനറേഷൻസ് ഇതേ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്, ഇതേ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വെറൈറ്റിയെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ട്രൂ ബ്രീഡിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു ട്രൂ ബ്രീഡിംഗ് ടോൾ പ്ലാന്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മെൻഡൽ 2 ടോൾ പ്ലാന്റ്സ് തമ്മിൽ ക്രോസ് ചെയ്യും. 2 ടോൾ പ്ലാന്റ്സ് തമ്മിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പോളിനേഷൻ നടത്തി അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന സീഡ്സ് ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ടോൾ പ്ലാന്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്തു 2 ടോൾ പ്ലാന്റ്സ് തമ്മിൽ ക്രോസ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ അടുത്ത ജനറേഷനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. ആ ജനറേഷനിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ടോൾ പ്ലാന്റ്സിനെ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോജനീസിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ടോൾ പ്ലാന്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്തു. ഇങ്ങനെ ഈ പ്രോസസ്സ് ഒരുപാട് ജനറേഷൻസ് നടത്തിയതിന് ശേഷം അതിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടോൾ പ്ലാന്റിന് ട്രൂ ബ്രീഡിംഗ് ടോൾ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയും. ഇതുപോലെ ഈ 14 വെറൈറ്റിയിലും മെൻഡൽ ട്രൂ ബ്രീഡിംഗ് പ്ലാന്റിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. അതിലാണ് മെൻഡൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫർദർ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് നടത്തിയത്. ദ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഓഫ് മെൻഡൽ ഓൺ ഗാർഡൻ പീ പ്ലാന്റ്സ് is said to be Mendel's monohybrid cross. It is said to be Mendel's monohybrid cross because here he is considered only one character at a time. അദ്ദേഹം tallness of the plant എന്ന ക്യാരക്ടറാണ് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ഒരു സമയത്ത് അദ്ദേഹം tallness മാത്രം സ്റ്റഡി ചെയ്തു. That means at a time he selected or he studied only one character. That is why this experiment is said to be Mendel's monohybrid cross. Here he selected a true breeding tall plant and a true breeding dwarf plant. True breeding എന്നും പറയും, അല്ലെങ്കിൽ പ്യുവർ ബ്രീഡിംഗ് എന്നും പറയാം. True breeding tall plant and a true breeding dwarf plant Mendel selected. Then he conducted cross fertilization or cross pollination between these two, a tall plant and dwarf plants. He crossed the true breeding tall plant
and true breeding dwarf plants. Then he got the progenies. Surprisingly, all the progenies he got from this cross was tall plants. ഒരു ട്രൂ ബ്രീഡിംഗ് ടോൾ പ്ലാന്റും ട്രൂ ബ്രീഡിംഗ് ഡ്വാർഫ് പ്ലാന്റും ക്രോസ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ എല്ലാ പ്രൊജനീസും ടോൾ പ്ലാന്റ്സ് മാത്രമായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ കിട്ടിയ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷനെ മെൻഡൽ F1 ജനറേഷൻ ഓർ ഫസ്റ്റ് ഫിലിയൽ ജനറേഷൻ എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത്. So in F1 generation, when a true breeding tall plant and true breeding dwarf plant were crossed, in the F1 generation, Mendel got only tall plant, 100% tall plants. Then he selfed the F1 generation. That means F1 ജനറേഷനിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ച ടോൾ പ്ലാന്റ്സിൽ നിന്ന് 2 പ്ലാന്റ്സിനെ എടുത്ത് ക്രോസ് ചെയ്തു. എ tall plant crossed with another tall plant in the F1 generation. That is called F1 selfing. Then he got the progenies. Very interestingly, he got the progenies of both tall plant and dwarf plants in the ratio 3:1. 75% of the F2 generation, that means the progenies obtained by the selfing of F1 generation, were all tall plants. 75% were tall plants and 25% were dwarf plants. That is 3:1 ratio. So it was very interesting because Mendel thought that when a true breeding tall plant and true breeding dwarf plants crossed, he got only tall plants. But when he crossed tall plant with another tall plant, he got both tall plant and dwarf plants in the ratio 3:1. So it was very interesting. ഒരു ടോൾ പ്ലാന്റും ഡ്വാർഫ് പ്ലാന്റും തമ്മിൽ ക്രോസ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ പ്രോജനി 100% ടോൾ പ്ലാന്റ്സ്. എന്നാൽ ടോൾ പ്ലാന്റ് മറ്റൊരു ടോൾ പ്ലാന്റുമായി ക്രോസ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ progenies tall plantum dwarf plantum in the ratio 3:1. So Mendel thought, what will be the reason behind this? You know, at the time of Mendel, the genes were not discovered, no alleles discovered, no DNA discovered. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യം മെൻ്റലിൻ്റെ സമയത്തില്ല. അത് നമ്മൾ മനസ്സിൽ കണ്ടിട്ട് വേണം മെൻ്റലിൻ്റെ സ്റ്റഡീസ് പഠിക്കാനായിട്ട്. ജീൻ, അലീൽ, DNA, RNA, ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഇങ്ങനെയുള്ള യാതൊരു ടേംസും മെൻ്റൽ ഈ സ്റ്റഡി നടത്തുന്ന സമയത്ത് ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കണം. ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം ജെനറ്റിക്സിൻ്റെ ബേസിസ് ഡിസ്കവർ ചെയ്യുന്നത്. സോ മെൻ്റൽ തോട്ട് ഇവിടെ ഒരു ട്രൂ ബ്രീഡിംഗ് ടോൾ പ്ലാന്റും ഡ്വാർഫ് പ്ലാന്റും ക്രോസ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഹി ഗോട്ട് ഓൺലി ടോൾ പ്ലാന്റ്സ്. ദെൻ F1 ജനറേഷനിൽ 2 ടോൾ പ്ലാന്റ്സ് ക്രോസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഹി ഗോട്ട് ബോത്ത് ടോൾ പ്ലാന്റ് ആൻഡ് ഡ്വാർഫ് പ്ലാന്റ്സ്. സോ ഹി thought that something is hidden in these tall plants. That means in the tall plant obtained in the F1 generation, some factors responsible for the dwarfness is hidden in this F1 tall plants. But it is suppressed here and it is expressed in the F2 generation. The same experiment was conducted in the other pairs of characters also. For example, he crossed true breeding violet flower with true breeding white flower. Then in the F1 generation he got only violet flowers. He selfed the F1 violet flowered plants. Then in the F2 generation he got both violet and white flowers in the ratio 3:1. So he conducted this kind of experiments for the all 7 pairs of contrasting characters in the Pisum sativa. So from the results he obtained from his monohybrid cross, he understood that, or he assumed that, each character or each heritable character in the garden pea plants is governed by a pair of hereditary factors, and he denoted these factors as the letters of English alphabet, like capital T for representing the factor governing the tallness, and the letter R to represent the redness of the flower color. Just like this, he
represented these factors in the form of English alphabets. And the other thing he understood that each factors will be present in pairs. The factors are present in one. The first thing he understood that each contrasting characters are or each hereditary characters are governed by certain hereditary factors. And the second thing, each factor is present in pairs. The other thing he understood that during the gamete formation, these factors are segregating. These hereditary factors are segregating. Only one factor is given to one gamete. That means the two factors in the progeny, among the two factors in the progeny, only one is obtained from one parent and the other one is obtained from the second parent. So in one gamete, only one pair of the factor is present. Two gamete, one gamete from father and the other gamete from mother, both fuse during fertilization, thereby a pair of factor will be in the progeny. So among the a pair of factor in the progeny, one factor will be obtained from one parent and the other factor will be obtained from the other parent. This is said to be the segregation of factors. And the other thing Mendel discovered was these factors may be in two forms. One is a dominant form, other one a recessive form. Sometimes both the factors in the pair may be in the dominant form. Such case is said to be homozygous dominant. Such a state is said to be homozygous dominant state. Both the factors are in the dominant form. They will be represented by the capital letters. Here in the example, capital T. So here both the factors are capital T. That is why this condition is said to be homozygous dominant. In another case, these factors may be of recessive type. That means when it is present with a dominant character, it cannot be expressed. This character cannot be expressed. It can be expressed only when it is in homozygous state. That means if both the factors or both the forms of the factors in a pair are of same type, then it is called homozygous, and if it is recessive, then it is called homozygous recessive. In a pair of factors, there may be one dominant and one recessive. In some case it may be both are dominant, then it is called homozygous dominant. In some case it may be both are recessive, then it is called homozygous recessive. In some other case, it may be one factor is of dominant type and another factor is of recessive type. This is called heterozygous condition. And in heterozygous condition, only the dominant character is expressed. This is the another law of the Mendel's law of dominance. That means if both the dominant form of factor and the recessive form of factor both are present, only the dominant one is expressed. The recessive factor will be suppressed. This condition is said to be heterozygous dominant stage. So here, when a homozygous dominant tall plant is crossed with a homozygous recessive dwarf plant, here one gamete is produced. Here only one type of gamete is produced, that is with a capital T. Here only one type of gamete is produced, that is with a small t. During fertilization, both are fused to form the capital T, small t. This condition is said to be heterozygous dominant. So thereby the plant become tall. Even though here there is a contrasting form of factor, namely small t, the dwarfness is not expressed, only the tallness is expressed. When Mendel self-ed F1 generation, two heterozygous dominant plants
or cross. From here, from this tall plant, two type of gamete can be produced. One with capital T and another with small t. Here also one gamete with capital T and other with small t. So this capital T may be fused with this capital T, so thereby a capital T progeny will be formed. If this gamete is fused with this small t, then a capital T, small t progeny will be produced. If this small t is fertilized with this small t is fertilized with this capital T gamete, then the progeny will be capital T small t. And if this small t gamete fused with this small t gamete, then the progeny will be small t. So in the F2 generation, a plant with capital T, that means 25% of plants will be capital T, and 50% of the plants will be capital T, small t, and the remaining 25% will be with the small t, small. So that means the F2 genotypic ratio is said to be 1:2:1. That means the ratio of capital T, small t, small t will be equal to 1:2:1. And the plants with capital T and capital T small t, that means both homozygous dominant and heterozygous dominant will be tall plants. Their phenotype will be tall, and only the plant with genotype small t is dwarf. Thereby the F2 phenotypic ratio will be 3:1. That means tall 3 and dwarf 1. This is said to be Mendel's monohybrid F2 phenotypic ratio. And here it is Mendel's monohybrid F2 genotypic ratio. And this was Mendel's findings from monohybrid crosses. That means he discovered that every heritable character is governed by a pair of hereditary factor. And the member of each pair comes from a different parents, that we already discussed. Then he postulated a law, namely Mendel's law of dominance. That means when two alternative forms of a hereditary factor brought together, one of them dominate the other or mask the effect of the other and express itself. That means in a heterozygous stage, that means if both the members in the pair of hereditary factors are of different types, only one is expressed. That means one dominate the other and mask the effect of the other and express itself. For example, capital T, small t on the capital T is only expressed. That means tallness is expressed, but dwarfness is not expressed in the homozygous dominant stage. That is the Mendel's law of dominance. Second law of Mendel is Mendel's law of segregation. That means during gamete formation, two alternative forms of a hereditary factor separate or segregate from each other so that each gamete get only one of them. That we already discussed. During gamete formation, only one of the alternative forms of hereditary factor goes to one gamete and the other one comes from the next parent. So these were the major findings of Mendel from his monohybrid cross. Then Mendel given the term hereditary factor for the genetic material which govern the inheritance of a character. ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയലിന് മെൻഡൽ പറഞ്ഞ പേര് ഹെറിഡിറ്ററി ഫാക്ടർ എന്നാണ്. അതിൻ്റെ ആൾട്ടർനേറ്റ് ഫോംസിന് അദ്ദേഹം ആൾട്ടർനേറ്റ് ഫോംസ് ഓഫ് ഹെറിഡിറ്ററി ഫാക്ടർ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. മെൻഡൽ പറഞ്ഞു ദർ ആർ എ പെയർ ഓഫ് ഹെറിഡിറ്ററി ഫാക്ടർ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതിൻ്റെ മോഡേൺ ടെർമിനോളജി, അതിനാണ് നമ്മൾ മെൻഡൽ എന്ന ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞതിനാണ് നമ്മൾ ജീൻ എന്ന് മോഡേൺ ജെനറ്റിക്സിൽ പറയുന്നത്. So Mendel's hereditary factor is later named as gene. The alternate form of a hereditary factor is now known as allele. So allele is the alternate form of a gene. So gene control a character, whereas alleles control the alternate forms of a character.
I think all of you understood well about today's topic. The remaining part of this topic will be discussed in the coming episodes. Till then, goodbye to all of you.